Okay, so welcome to your next lesson. Bienvenidos a la próxima lectura. Hoy vamos a encontrar el slope de una línea. Today we're going to find the slope of a line. Okay? So los últimos días practicamos de cómo graficar una línea. So the last couple of days we've learned how to graph a line. Soon we're going to ask you what is the equation. Okay, muy pronto vamos a preguntar cuál es la ecuación que hace cierta línea. So the most easy of all of the examples today, lo más fácil de todos los ejemplos hoy, son los que son en gráfica. Okay, the most easy for today is going to be the graph, because we know how to make a graph, we should know how to read a graph. Okay, sí, porque ya sabemos cómo poner los puntos, nosotros mismos debemos de saber cómo leer el slope. So, for example, yo voy a ver cuántos están contando los puntos. I'm going to see how much are the points counting. It looks like it's going up and to the right. Like this one, it looks like down and to the right. Okay, recuerda que siempre hacia la derecha. Entonces eso es arriba, derecha. Abajo, derecha. We also know that if we have a fraction, the number on the top is how much you go up. So here would be 2. Here the up is only, también son dos. It's also 2. Here when I go over, I only go over 1. Here it looks like it goes over 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, but this one is positive, so it's positive 2 over 1. Pues 2 entre 1 is 2. So you can just say it's positive 2. Here this is negative, so it's negative 2 over 3. Y ahora nomás estoy enfocando en el slope y es como se cuenta. No ahora me importa tanto el punto de inicio. So right now we're just focusing on finding the slope part. We don't care today about the start number. Okay, we can find it, but today we don't care. Alright, so let's organize our thinking. So vamos a organizar nuestros thinking. So las líneas que son positivos y negativos. Positive lines will look like they go up and right. Negative lines look like they go down and right. Two that are special. Hay dos casos especiales que no vimos en nuestras líneas. These two examples we did not see in our homeworks. 0 is if the line is flat, horizontal. Undefined is when the line is up, down, vertical. Okay, y aún todavía no hemos visto ejemplos de gráficas que parecen así. Hemos visto esos dos casos, seguramente. Okay, we've seen these two for sure, but these two we do not know yet. That will be later. Okay, definition. Slope is how steep a line is. Okay, slope, steep. Steep is kind of like inclination or inclinación. Okay, so a line can be like if I go 1, 2, 1 is like this. But if I go 1, 2, 3, 4, 1 is más inclinada, it's more inclined. Or maybe you go 1, 1, 2, 3, 4, 5, it's menos inclinada. So the slope is like the incline of the line. Okay, so slope determina la inclinación. En inglés se llama the steepness. Okay, it's más steep o menos steep que la otra línea. Also, when we count, okay, cuando estamos contando, el número de arriba es en dirección de la axis Y, contando arriba abajo y luego contando a la derecha. So when we count, the top number is always the Y of how up or how down, and then this number is how far is the X. Eso es muy importante cuando vemos tables, vemos puntos y no es en gráfica. This is important when I cannot see the graph and I only have the table or the point. So I need to know that for the fraction, the top number is how far is the Y, the bottom number is how far is the X. So eso es cuánto arriba, cuánto abajo, eso es cuánto a la derecha. Okay? So let's see how to do it here. So estos puntos, si quisiera, if I wanted to, yo puedo poner todos esos puntos aquí y contarlos, pero no es necesario.
I could put all of these on a graph and then count them, but I don't need to. What I need to do is see what is the pattern. Tengo que ver cuál es el patrón. ¿Cuánto está sumando el lado X y cuánto está sumando el lado Y? How much are we adding or subtracting on the X and on the Y? Here, this change is 1. Okay, it's like plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Okay, el patrón es más 1, más 1, más 1, más 1. Here, it's minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. So, what is the pattern? The pattern is the Y, then the X. So, el cambio de la Y, el lado Y es menos 2, entre X, positivo 1, y la división es menos 2. Okay? So this slope would be negative 2 because I take the Y, divide the change in the X, and if you can divide the numbers, 2 here. The next one, what is happening? This looks like plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Here, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4. This is plus 3, plus 3, plus 3. Y divide X. Muy importante siempre. Y entre X, Y entre X. Y divide X. So it's 3 divide 2. 3 divide 2. No se puede. That is the slope. The next two are interesting. Los próximos dos son para explicar 0 and undefined. Okay, this is to explain lo que es cero y lo que es indefinido. For right now, here I see plus 1, plus 1, plus 1. Here it's plus 0, plus 0, plus 0. Let me erase this. Here it's plus 0, plus 0, plus 0, plus 1, plus 1, plus 1. Right? So, según la regla, according to the rule, it's y divide x. So 0 divide 1 equals what? And here it's 1 divide 0 equals what? And on your calculator, on your phone, okay, en tu calculadora, en tu teléfono, yo no puedo tomar mi teléfono porque estoy grabando con mi teléfono. Okay, I can't do it for you because I'm recording on my phone. Pero si tú pones en tu calculator 0 divide 1 enter, la respuesta es 0. Okay? But if you put in the calculator 1 divide 0 enter, it says error. What? Y si tú no me crees, ahora mismo ponga pausa en el video, abre tu calculadora. 0 entre 1 dice 0. 1 entre 0 dice error. So the error is the undefined. Okay? Indefinido, undefined. Aparte, si yo puse en gráfica, if I put these on a graph, menos 2, 4. Menos 1, 4. 0, 4. 1, 4. Es una línea horizontal, entonces 0. Aquí es menos 3, menos 2. Menos 3, menos 1. Menos 3, 0. Menos 3, 1. This is a vertical line, entonces undefined. Okay, pero si yo no quiero poner los puntos para verlo, y entre x me dice. So, y entre x, la división. Y entre x, la división. Si y entre x es 0, es 0. Si y entre x es error, undefined. So, all of the time you do y divide x, get the number. Y divide x, get the number. If y divide x is 0, it's 0. But if y divide x is error, we say undefined. Okay, indefinido. Now, for 2 points, cuando yo nomás tengo 2 puntos, I can still put them in a table. Yo los voy a poner como un table chiquito. Okay, the x, y, igual de aquí. Yo nomás necesito 2 puntos. Really, with only 2 points, I can see plus 1 and minus 2, plus 2 and plus 3. Con solamente 2 puntos es suficientemente. 2 points is enough to see. No importa orden de los 2 puntos. Doesn't matter the order, but I'm going to put 0, 5, and negative 2, negative 3. X, y, x, y. Same here. The first point is minus 2 and 12, 1 and 21. Okay, this is x y, x y. So let's put one table. Okay, what is the count? Tengo que leer hacia abajo. Igual de aquí, tengo que leer así. From 0 to minus 2, se bajó 2 espacios. From positive 5
to negative 3 se bajó 5 y también 3 se bajó 8 espacios. It went down 8 spaces. Y divide x is positive 4. This is the slope. Menos 2 hasta 1 positivo, suma 2, suma 1, eso es más 3 en total. Aquí estoy en 12 hasta 21, tienen que sumar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9 spaces. So from 12 to 21, it was plus 9. Y divide x, 9 divide 3 is 3, the slope. Okay, so I want you to practice. Yo quiero que practiquen. Y creo que en mi clase vamos a practicar estos 6. Okay, para ver un poquito de cada tipo. Okay, so if you want to practice, put pause on this video and see if you can find this slope. So si tú quieres participar en la práctica, pongo pausa el video a ver si puedes tener la respuesta correcta. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. This one, it's plus 2, plus 2, plus 2. Here is plus 7, plus 7, plus 7. Y divide x. Y 7 entre 2 no se divide. That cannot divide. It's a fraction. I'm going to do the net table also. Here it's plus 1, plus 1, plus 1. This is 0, 0, 0. The order is very important. The order es muy importante because maybe 0, maybe undefined. Y divide x, 0 divide 1 in a calculator, it's 0. Pero si estuviera al revés, if it was the opposite, then it would be error and undefined. This graph, horizontal, is 0. Eso tiene que memorizar. You just need to know that. That horizontal is 0, vertical is undefined. For these two, I made the table. So 1, 3, and 7, 6. And here 4 minus 5, negative 2, negative 7. So this is plus 6, plus 3. Y divide x. 3 divide 6. No se divide. You can put it 3 divide 6. Also, this can simplify in the calculator to 1 divide 2. Okay, si tú sabes cómo reducir una fracción 3 entre 6, se puede reducir a un mitad. Okay, so if you know how to reduce 3 over 6 to 1 over 2, it's okay. For today, it's okay. Here, con cuidado los signos. Positive 4 to negative 2. Baja 4, baja 2, se bajó 6. This went minus 6. Here I'm at minus 5. Now minus 7, it goes down 2. So y divide x. Minus 2 divide minus 6. I want you to know that negative, negative cancels. Okay, por lo menos quiero que sepa que menos entre menos cancela positivo. If you leave it 2 divide 6, okay. If you know how to simplify, this is 1 over 3. Okay, pero si tu calculadora no hace simplificar muy bien, si lo dejas 3 entre 6 o 2 entre 6, está bien para mí. Pero si sabes reducir, esto es técnicamente más correcta. Okay, if you do know how to simplify, that really is the more correct answer. Okay? All right. Well, let's do this. Oh, una más. Discúlpame. I forgot. So 0, 0, and 9 minus 6. This is plus 9, minus 6, menos 6 entre 9. 1 negative is negative. 6 no se divide 9. So you can leave it like this because 6 does not divide 9. Again, if you know how to simplify, this is negative 2 and 3. Okay. Now, just go to the homework and practice. Que también en la tarea son cosas así. If you see something like this on the homework, is this positive or is this negative? Para abajo, negative. And then count the y. It's 1, 2, 3, 4, and 1. So 4 and 1, porque siempre la y, luego la x. Eso se divide menos 4. This one, any of the points, it looks negative, and
and it's 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Okay, so esas serían las respuestas. Okay, those would be the answers. Okay, do your homework. Good luck. Have a good day.